Hi viewers, Assalamu alaikum. Welcome to my channel. நாம இப்போ பார்க்க போகிறது பட்டர் க்ரீம் கேக் டெக்கரேஷன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கேக் செஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இப்போ அதை கட் பண்ண போகிறேன். லேயராக கட் பண்ண போகிறேன். இப்போ கட் பண்ணி வச்சாச்சு. 3 லேயராக கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ஐசிங் சுகர் செய்து வைத்திருக்கேன். ஐசிங் சுகர் எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போகிறேன் பாருங்கள். கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு அதையும் வீடியோ போடுறேன் பாருங்கள். இப்போது ஃபஸ்ட் லேயரில் ஐசிங் சுகர் அப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ செகண்ட் லேயரில் ஐசிங் சுகர் அப்ளை பண்ணுறேன். இப்போ மறுபடியும் ஐசிங் அப்ளை பண்ணுறோம். தேர்ட் லேயர் வைக்கிறேன். ஐசிங் அப்ளை பண்ணுறேன். நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சைடில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணியாச்சு. கிரீன் கலர் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுறேன். இதுக்கு மேலே டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன்.
டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. நான் என்னோட மெத்தடில் நான் டெக்கரேட் பண்ணுறேன். இப்போ சைடில் ஃப்ளவர் டெக்கரேஷன் செய்ய போகிறேன். இப்போ டெக்கரேஷன் செஞ்சாச்சு. கலர்ஃபுல் பட்டர் கிரேம் கேக் ரெடி. இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும், லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐகான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். Thank you viewers, thanks for watching.